Good morning everyone. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പോളിമേഴ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ്. So let's begin polymers. So what are polymers? Polymers are a special kind of macromolecule. The word polymer comes from the Greek word poly, means many, and mers means parts or repeating units. So polymers are substances of high molecular mass, each molecule of which is built up by the repetition of a large number of simple chemical units called monomer. So polymers are molecules of very large molecular weight. ഒരു 1000 ഡാൾട്ടൺ, ഈ ലാർജ് മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 1000 ഡാൾട്ടൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറ്. ഇങ്ങനെയുള്ള മോളിക്യൂൾസിനെ നമ്മൾ പോളിമർ എന്ന് വിളിക്കുക. സോ പോളിമേഴ്സിൽ ഒരു മോണോമർ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാകും. ഈ മോണോമർ യൂണിറ്റിൻ്റെ റെപ്പറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും ഈ പോളിമർ. സോ മോണോമർ യൂണിറ്റ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് പോളിമർ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. Then polymerization. It is actually the process in which monomer units combines to form the polymer. Through polymerization, monomer units are actually combining to form the polymer. So in an example ആണ് PVC യുടെ production. So PVC is nothing but polyvinyl chloride. So vinyl chloride polymerization സംഭവിച്ചിട്ടാണ് polyvinyl chloride ഉണ്ടായത്. So അതിൽ polymer എഴുതുന്നതും this is the polymer and this is the monomer. So polymer എഴുതുന്നതും monomer എഴുതുന്നതും ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് അങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇതൊരു അഡീഷൻ പോളിമറൈസേഷനാണ്. ഇതൊരു അഡീഷൻ പോളിമറൈസേഷനാണ്. സോ ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് പോളിമർ ആകുമ്പോൾ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദെൻ പോളിത്തീൻ, അനദർ പോളിമർ ഈസ് പോളിത്തീൻ. സോ പോളിത്തീൻ്റെത് ഈത്തീനാണ് മോണോമർ. ഈത്തീനിന് പോളിമറൈസേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ പോളിത്തീൻ ആവും. ദെൻ നൈലോൺ 66. നൈലോൺ 66 ഒരു കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമറാണ്. കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ മോണോമർ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഹെക്സാമെത്തലീൻ ഡയമീനും അഡിപ്പിക് ആസിഡുമാണ്. ഇതൊരു കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമർ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പോളിമറൈസേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് സിമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ മോളിക്യൂൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വാട്ടർ മോളിക്യൂളാണ്. ഓക്കെ, സോ ഒന്നുമില്ല, ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു OHും ഇവിടെയുള്ള ഒരു H2ലുള്ള ഒരു Hഉം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ബാക്കി അങ്ങ് നീട്ടി എഴുതിയാൽ മതി. സോ ഇവിടുത്തെ OH ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അവിടെ വാട്ടർ എലിമിനേഷന് വേണ്ടി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഈ OH മിസ്സിങ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ഒരു വാലൻസി മാത്രമായിട്ട് CO ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത്. സോ OH എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് OH വാട്ടറായിട്ട് പോയി. ഓക്കെ, ദെൻ ബാക്കിയുള്ള നീട്ടി എഴുതിയാൽ മതി. CO CH2 4 times, C ഡബിൾ ബോണ്ട് O. ദെൻ ഈ OH മിസ്സിങ് ആയിരിക്കും. ബാക്കി എന്തായിരിക്കും, NH CH2 6 times, NH ലാസ്റ്റ് എൻഡിലും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, so that is the polymer and plus NH2O. This is the polymerization of nylon 66. Then classification of polymers. So polymers are classified into several categories based on, first one based on origin, natural polymers, synthetic polymers. So we know that for natural polymers they have natural origin, example starch, cellulose, proteins, rubber, etc. But in the case of synthetic polymers, such we know that PVC, polyethylene, terylene, they are synthetic polymers. They are prepared by man. Then second categorization is based on the structure. We have linear polymers. So in these polymers, the monomer units are joined together to form long chains, which are then stacked one over the other to form a well-packed structure. They have high tensile strength. Example is high density polyethylene HDPE, high density polyethylene nylon, etc. They are linear polymers. Then we have branched polymers. In these polymers, the monomer units are joined together to form long chains with branches along them. They have low tensile strength. Example LDPE, low density polyethylene and glycogen. So another categorization is cross-linked polymers. So in cross-linked polymers, here the monomer units are joined together to form 3D network structure. They are hard and rigid. Example bakelite, melamine, formaldehyde resins. So based on their structure, there are linear polymers, branched chain polymers and cross-linked polymers.
Then another categorization is based on types of polymerization. As we said earlier, there are two types of polymerization: addition polymerization and condensation polymerization. So let's discuss about addition polymers. So addition polymerization is the process in which monomer units just add on to each other to form addition polymers. So during addition polymerization, the monomer units are added one by one to form a long chain. Okay, so for addition polymerization, monomer should possess multiple bonds. Remember, so monomers having multiple bonds can only be participated in addition polymerization. Okay, then chain growth polymerization involves the successive addition of the monomer units to the growing chain very rapidly through a chain reaction. So we have certain examples for addition polymerization. These all are addition polymers. Then condensation polymerization. So during condensation polymerization, it is the process in which two or more monomer units condense with the elimination of small or simple molecules like water, HCl, ammonia, etc. Okay. So during condensation polymerization, successive addition takes place along with the elimination of simple molecules. Okay, the simple molecules may be water, HCl, ammonia, etc. It is called step growth polymerization, also called step growth polymerization or condensation polymerization. So we have examples. First of all, we know that nylon 66, as we discussed earlier, we have the polymer nylon 66. Here it shows the polymerization of nylon 66. Its monomers are hexamethylene diamine and adipic acid. Hexamethylene diamine and adipic acid. Then let's discuss about some terms: homopolymerization and copolymerization. Here there is a small missing. There is a missing of L. It is actually homopolymerization and copolymerization. So during homopolymerization, we can find only one kind of monomer units. Okay, during copolymerization, you can find different types of or more than one type of monomer units in the polymerization reaction. Okay, so let's discuss about homopolymerization. Polymerization carried out using one kind of monomer is called homopolymer, അല്ലെങ്കിൽ homopolymerization, and the resulting polymer is called homopolymer. Example: PVC, polyethylene and polypropylene. Then polymerization carried out using more than one kind of monomer is called copolymerization, and the resulting polymer is called copolymer. So in the case of nylon 66, it is actually a copolymerization. We can find more than one kind of monomer units. There are certain other examples that will be discussed later in detail. Then this is one of the very important classification. You can expect questions from this particular area in your examination. So on the basis of molecular forces, first one, elastomer. Polymers are classified into elastomers, then fibers, then thermoplastics, thermosetting polymers, etc. So these are another class based on their molecular forces. First one, elastomer. Polymers which have only weak intermolecular forces between the polymer chain possess high degree of elasticity. They are soft, tough and stretchable. The process by which a network of cross links is introduced into an elastomer to improve its properties called vulcanization. So natural rubber it is actually an elastomer. And elasticity വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയണം. സോ സ്ട്രെങ്ത് കുറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വൾക്കനൈസേഷൻ, അതായത് സൾഫർ ചേർത്ത് ചൂടാക്കുക. We are introducing some disulfur linkages, and as a result that particular substance become tough. Okay, natural rubber ഒന്നുകൂടെ ടഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വൾക്കനൈസേഷൻ നടത്തുന്നത്. എക്സാമ്പിളാണ്
നാച്ചുറൽ റബ്ബർ, ഇലാസ്റ്റോമറിന് എക്സാമ്പിളാണ് നാച്ചുറൽ റബ്ബർ, ബ്യൂണ എസ്, ബ്യൂണ എൻ ആൻഡ് നിയോപ്രീൻ. Then fibers. Polymer chains are closely packed through strong intermolecular forces. So, like disulfide linkages, hydrogen bondings, you can find such kind of intermolecular forces in fibers. Possess high tensile strength and they are tough, stiff and abrasion resistant. Retain their properties over wide range of temperature. Example is nylon 66 terylene. സോ പാരച്യൂട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ത്രെഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നൈലോൺ കയറുകളും അതുപോലെ ടയറുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നൈലോൺസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ ഫൈബ്രിക് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം. ഓക്കെ. ദെൻ തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക്സ്, പോളിമേഴ്സ് വിച്ച് സോഫൺ ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബിക്കം റിജിഡ് വൺസ് അഗെയിൻ ഓൺ കൂളിംഗ്. സോ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് കൂളിംഗ് ക്യാൻ ബി റിപ്പീറ്റഡ് വിത്തൗട്ട് എഫക്റ്റിംഗ് ദെയർ പ്രോപ്പർട്ടി. നമുക്ക് വീണ്ടും ചൂടാക്കാം, അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറ്റുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. അത് കൂളായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പുതിയ ഷേപ്പിലേക്ക് റിജിഡാവും, അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലൊന്നും ചേഞ്ച് ആകില്ല. നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൂൾ ചെയ്യാം. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക്സ്. സോ ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസ് ആർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇലാസ്റ്റോമർ ആൻഡ് ഫൈബേഴ്സ്. സോ ദ ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ranges between that of elastomers and fibers in thermoplastics. Example, polythene, PVC, Teflon. Then thermosetting plastics, they cannot be reused by reheating. They can be heated and once it is permanently molded, we cannot change its shape by reheating. Okay, polymers which when heated get highly cross-linked undergo permanent change. Use the term permanent change to hard, infusible and insoluble products. They cannot be remelted or remolded or reused. Example, bakelite, urea formaldehyde resins, melamine formaldehyde polymers. Then natural rubber, we know that natural rubber it is a polymer and its monomer is called isoprene. Isoprene is actually 2-methyl-buta-1,3-diene. 2-methyl-1,3-butadiene. This is the polymerization reaction. Okay, so it has certain property. We know that the elasticity of natural rubber is very high. So through vulcanization we are making it into tough. Okay, so vulcanization involves heating with the sulfur to introduce cross links of sulfur between polymer chains. As a result, it improves tensile strength, extendability, resilience, resistance to wear and tear, etc. Okay, so that's all about today. That we can discuss about the next topic, structures and application of some commercially important synthetic polymers, that will be discussed in next class.